Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒர்க் பவர் எனர்ஜில ஈக்லிபிரியம். ஸோ ஈக்லிபிரியமா நம்ம மூணா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம், அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல். ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்னா என்னது? ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் we will ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பொருள் இருக்குது. இந்த பொருள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிற பொருள்ல it will come to the stable position. So this is called as stable equilibrium. நம்ம உதாரணமா என்ன எடுத்துக்கலாம், ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கலாம். அந்த கிண்ணத்துக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நம்ம குண்டோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு சுத்தி விட்டாக்கா அது வந்து கரெக்டா அது கீழே வந்துடும். அது பேர் என்னது? ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். அப்ப ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா F net, the total net force is equal to 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? F1 force plus F2 force plus F3 force dot is equal to 0. அதே மாதிரி அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்னா என்னது? அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்ல வெயிட் இங்க இருக்குது, மேல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இது கீழே வர்றதுக்கு இது ட்ரை பண்ணுது. ஸோ இதுதான் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்ல. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா the total net force is equal to 0. நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம்ல நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம்ல நம்ம எப்படி இது பண்ணிக்கலாம், ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு பொசிஷன் இங்க இருந்து போகுது. ஒரு சர்ஃபேஸ் this is neutral equilibrium. இதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் the total net force is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது the force F1, F2, F3 all the forces acting is equal to the 0. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எல்லாத்துக்குமே சேம் தான். செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் டிஃபரன்சியேஷன், தட் இஸ் du by dx which is equal to 0. So இங்க என்னது? du by dx, that is ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் சொல்லுவோம். ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னா அந்த வேல்யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதை ஈக்குவல் டு 0 பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் du by dx is equal to 0. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம், அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம், நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம்க்கு என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இப்போதான் நமக்கு முக்கியமான இதுக்கு வரும், இதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? ஃபார் ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்க்கு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும்? இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம், அதை ரவுண்டா கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஒரு பால் நம்ம இங்க போட்டாக்கா அது சுத்தி சுத்தி பாட்டம் பொசிஷனுக்கு வரும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா the potential energy is equal to, சோ நம்ம என்ன செய்யலாம், if we displace the body slightly, it returns to the original position. It returns back to stable position. So இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம it moves towards the stable equilibrium. It moves towards the stable equilibrium position. Stable equilibrium. So it will move towards the stable equilibrium position. So இதுல பாத்தீங்கன்னா it will remains in neutral equilibrium. It will remains in neutral equilibrium. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா that is இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும்? இங்க
potential energy is equal to, that is potential energy U is equal to minimum. So potential energy U will be minimum. MINUM. So potential energy என்னவா இருக்கும், மினிமமா இருக்கும். இங்க potential energy U will be maximum. Potential energy என்னவா இருக்கும், இங்க maximum இருக்கும். இங்க potential energy U is constant. Potential energy எப்பயுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். So இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க, if we displace the body slightly it returns back to the stable position. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரம் கோன் ஷேப்ல பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை போட்டாக்கா நம்ம ஸ்லைட்லி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆட்டி விட்டா என்ன ஆகும், அந்த பால்ரஸோ இல்ல குண்டோ வந்து சுத்தி சுத்தி போய் சென்டர் பொசிஷனுக்கு வரும். சோ அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். இங்க அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்னா என்னன்னா, இதுவே இப்ப நம்ம ஒரு பொருள்ல ஒரு பாத்திரத்தை போறீங்கன்னா அது சென்டர் பொசிஷனுக்கு வராம இருக்கும். இப்ப மேல இருக்குது ஒரு வெயிட், இந்த வெயிட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மேல இருக்குது. சோ இதுல இருந்து இப்ப இதுல இருந்து திரும்ப கீழே வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், we have to apply some force. That means that it moves towards the stable equilibrium. எப்ப stable equilibrium பொசிஷனுக்கு இது வரும்னா, கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் ஆச்சுனா தான் ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வரும். அப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதுக்கு வந்து மூவ் பண்றதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி மேக்சிமமா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மாஸ் வந்து இங்க இருந்து இங்க நகரத்துக்கு சோ எந்த வித இதுவும் இருக்காது. இட் வில் பி இன் தி ரிமைன்ஸ் இன் தி சேம் பொசிஷன். நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் ஆர் ரிமைன்ஸ் இன் சேம் பொசிஷன். சோ இதுதான் நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. தென் தேர்ட் பாயிண்ட். சோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு that is du square by dx square, du square dx square which is equal to, so dx square will be greater than 0, that is minimum. So இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா d square u by dx square is less than 0, then potential energy will be maximum. So இங்க கண்டிஷன்ல நமக்கு என்னது, du square by dx square is equal to 0. So இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம எடுத்தாக்கா நமக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவா வந்துச்சுன்னா, பாசிட்டிவ் தட் இஸ் 0வோட அதிகமா வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்றோம். இல்ல நமக்கு நெகட்டிவ்ல வருதுன்னா நம்ம அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். இதுவே வேல்யூ 0வா வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூவும் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூவும் சமமா சேமா இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம், அதை நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். சோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, f net is equal to 0, first order differentiation du by dx is equal to 0. Next one is du square by dx square is equal to minimum for stable. இங்க maximum, that is negative value. இங்க பாத்தீங்கன்னா du square by dx square is equal to 0. அப்ப எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப்ல நம்ம இது பண்றதுன்னா, so if you consider this, so இந்த கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், இந்த மேக்ஸிமம் பீக் தான் அன்ஸ்டேபிள். சோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இது அன்ஸ்டேபிள் சொல்றோம். இந்த மினிமம் வேல்யூ will be calling as stable. சோ இந்த கிராஃப்ல இந்த மாதிரி சமமா வர்ற இடத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். சோ நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். சோ இந்த கிராஃப் எதுக்கு, இட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வெர்சஸ் x. The slope
இங்க என்ன சொல்றோம், the slope u versus x slope. So இங்க the slope u versus x slope, u versus x slope. So இந்த ஸ்லோப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த பள்ளமா இருக்கிற பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்றோம். இங்க மேடா இருக்கிற பகுதியை நம்ம அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். இங்க சமமா வர்ற இதை வந்து நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல நம்மளை கேட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க, u is equal to x square minus 8x. Find the position of the equilibrium. ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் த ஈக்லிபிரியம் கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு முக்கியமான ஃபார்முலா என்னவா இருக்கணும், f net is equal to 0, then du by dx is equal to 0, அதுக்கப்புறம் d square u by dx square என்னவா இருக்கணும், it should be greater than 0 இருந்தா stable. next இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா d square u by dx square less than 0 இருந்தா it will be unstable. next du square by dx square equal to 0 இருந்தா neutral. so first இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், first f net is equal to, because the total net force acting is equal to 0. ஏன்னா இங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, அப்ப f is equal to 0. first நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் du by dx கண்டுபிடிக்கலாம். du by dx, so what is the du by dx for this, நம்ம u க்கு வந்து 2x minus 8. so du by dx என்ன வேல்யூ வருது, 2x minus 8. so which is equal to, நம்ம எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம், 0 க்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம். அப்ப 2x minus 8 is equal to 0 or 2x, so it is minus 2x, இங்க வந்து minus du by dx. so minus du by dx is equal to 0 or minus 2x is equal to, இங்க plus 8 வரும், அப்ப இங்க minus 8 வந்துரும். or x is equal to minus minus cancel ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு x is equal to, what is this, it will be 8 by 2. so x is equal to என்னவா வரும் நமக்கு, 8 by 2 னா x is equal to, it is 4. x ஓட வேல்யூ என்னது, it is 4. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், du square by dx square, செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன். so இப்போ இத நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், we try to differentiate it. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், it will be 2 minus 0, that is d square u by dx square which is equal to 2. அப்ப இது என்னது, it is greater than 0. so நம்ம என்ன செய்யலாம், it is a stable equilibrium. so அந்த பொசிஷன் x is equal to என்னது, x is equal to 4. so இதுதான் இதோட ஆன்சர், ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். தட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் எதை வச்சு பார்க்கிறோம், செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் வச்சு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இது வேல்யூ 0வோட அதிகமா வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் சொல்றோம். அதனால இதோட பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இங்க பொசிஷனும் கேட்டிருக்காங்க, டைப் ஆஃப் ஈக்லிபிரியமும் கேட்டிருக்காங்க, அதனால இட் இஸ் ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். அந்த பொசிஷன் x is equal to position x is equal to 4.
So in the question la நமக்கு find the position of the equilibrium and also the type of the equilibrium சொல்லிருக்காங்க. So நம்ம என்ன செய்யறோம்? F net first position. F net, the total net force is equal to 0. Then what will be the things? It will be du by dx. So which is equal to du by dx நம்ம differentiate பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? It will be 12 minus 2, 12 minus 3x square. So 12 minus 3x square. So இதை நம்ம என்ன செய்வோம்? Equate to 0. That is 12 minus 3x square is equal to 0 or 12 is equal to 3x square. So 12 by 3 is equal to x square. அடிச்சா 4. So x square is equal to 4 or x is equal to it is 2 plus 2 as well as minus 2. So position என்னமா இருக்குது? ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது. ஒன்னு plus 2 ஒன்னு minus 2. இப்போ நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ வந்து d square u by dx square. So இந்த ஈக்குவேஷன் equation 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா that is minus இங்க minus d square u by dx square which is equal to, so இதை நம்ம differentiate பண்ணா we will be getting minus 3 into 2x which is equal to we will be getting minus 6x. so நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 6x. இப்போ x ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குது? ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது. x ஓட வேல்யூ என்னது? plus 2 minus 2. That is x is equal to plus 2, x is equal to minus 2 value. So in the equation substitute பண்ண x is equal to minus 6 into plus 2. So which is equal to 6 2s are minus 12. So it is என்னமா இருக்குது? 0 வட கம்மியா இருக்குது. So minus 12. இங்க பாத்தீங்கன்னா x is equal to minus 6 into minus 2 which is equal to plus 6 2s are plus 12. It is greater than 0. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? இந்த position, this is the position. So in the position la plus 2 வந்தாக்கா it is unstable equilibrium. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். சோ இந்த செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ வச்சு நம்ம கரெக்டா சொல்ல முடியும். நம்ம இங்க செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் தான் இன் ஈக்குவேஷன் 2. in equation 2. So second order differentiation value la நம்ம x is equal to plus 2 னு கொடுக்கும்போது x is equal to minus 2 னு கொடுக்கும்போது நமக்கு stable equilibrium வருது, unstable equilibrium வருது. position point பாத்தீங்கன்னா plus 2 and minus 2. local maximum and local minimum. So இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம சொல்ல வர்றது என்னன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டேபிளா இல்லையா, எந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டேபிளா இருக்குது, இல்ல எதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமா இருக்குது, எதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல போறோம். சோ இந்த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? we are telling us it is unstable. so இந்த டாப் பொசிஷனுக்குலாம் என்னது? they are unstable. So in the lower position they are stable. So இதுக்கு அப்புறம் curve இந்த position will be calling as neutral equilibrium. Neutral.
இப்ப பிக்கும் இந்த பாயிண்ட் பிக்கும் ஈக்கும் பார்ப்போம். பி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டேபிள் இருக்கிறதுனால இட் வில் ஹாவ் எ மினிமம் so the potential energy will be minimum. இந்த பாயிண்ட்ல என்னது பிக்குல இந்த லோயர் ஸ்டேபிளா இருக்கிற இடத்துல என்னது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் மினிமமா இருக்கும். U is equal to minimum. இந்த லோயரா இருக்கிற பாயிண்ட்லாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமா இருக்கும். சோ இப்போ இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம் பாயிண்ட் பி ஆக்கும் ஈக்கு எடுத்துக்கிறோம் பாயிண்ட் பி அண்ட் இ. So when we compare this potential energy, so E வந்து stable ஆனா it is E வந்து unstable, B வந்து stable. அப்ப potential energy என்னவா இருக்கும் B க்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதுல இருக்கிறதுனால it will be minimum and here it will be maximum. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா the potential energy that is so B க்கு பாத்தீங்கன்னா it has maximum potential energy. So E வந்து lesser potential energy. எப்படின்னா இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா கீழே அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது. சோ ஈவன் தோ இந்த இதுக்கு நம்ம வரைஞ்சாக்கா சோ இதுக்கு என்னது இருக்கு B has the maximum potential energy. B க்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஃப் நம்ம இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சாக்கா சோ E கம்பேர் பண்ணும்போது B வந்து என்னது மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆனா இ பாயிண்ட்ல லெஸ்ஸர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. அதே மாதிரி இஃப் யூ கம்பேர் டி பாயிண்ட் அண்ட் டி அண்ட் எஃப் டி அண்ட் இ டி அண்ட் இ so if you compare this both this point any point so we will take as a இப்ப C வந்து it is unstable equilibrium. சோ இந்த கிராஃப்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப ABCD EF G. So if you take D into G க்கு எடுத்துக்கனாக்கா so if you draw this line G பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குது. சோ அப்ப எதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம் அப்ப D க்கு தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம். So it will have maximum potential energy. Here it is lesser potential energy. So in the graph la நமக்கு இதுதான் தெரியுது எது மேக்ஸிமமா எது மேக்ஸிமம் எது மினிமா. இந்த வேல்யூல இருந்து நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்பவுமே என்ன இருக்குது ஃபார் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி will be maximum. Unstable தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி will be maximum. சோ அன்ஸ்டேபிளுக்கு ஆனா இந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் வந்து கீழே அப்படியே பள்ளமா போய்கிட்டே இருக்குது. கீழே போறதுனால பாயிண்ட் பிக்கும் ஈக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது ஈக்கு பாத்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது. சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டேபிளா இருக்குதா இல்ல அன்ஸ்டேபிளா இருக்குதா அதோட பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்க போறோம். தட் இஸ் we are going to find out the position as well as equilibrium. So what is அதாவது நமக்கு தெரியும் F net the total net force is equal to 0. ஆனா இங்க x axis தனியா இருக்குது y axis தனியா இருக்குது. So நம்ம என்ன சொல்லலாம் du that is du by dx. So du by dx நம்ம என்ன சொல்லலாம் இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 12 minus 3x square. So since the total net force is 0, இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் f of x is equal to 0 னு எழுதலாமா because the force what are the force there are two types of forces fx plus fy which is equal to 0. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் 12x minus 3x square இங்க வந்து minus x square which is equal to 0. அப்ப minus 12 is equal to plus 3x square. That is minus 12. இங்க plus வந்துச்சுன்னா இங்க minus வந்துரும்.
அப்ப 12/3 x square or x is equal to இது அடிச்சா 4 x is equal to plus 2 and minus 2. So x ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது x is equal to plus 2 and minus 2. இப்போ y க்கு இதே மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம். That is minus du by dy which is equal to in terms of இது that is 3y square minus 3. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் f of y is equal to 0. அப்ப 3y square minus 3 is equal to 0. Or we can write 3y square is equal to plus 3. So இதை நம்ம அடிச்சா we will get 1. Y square is equal to 1 or y is equal to plus 1 and minus 1. So இது மைனஸ் வந்துடும், இங்க போயிடும், மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் ஆயிடும். So y ஓட வேல்யூ என்னது plus 1 and minus 1. So in terms of coordinates நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், அதாவது in terms of coordinate நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் 2, 1 minus 2, so it is x axis minus 2, 1 இங்க minus 2, minus 1 minus 2, plus 1 plus 2, minus 1. It is minus 2, plus 1. Here it is minus 2, minus 1. So this is what the point connecting the coordinates. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், plus 2 இருக்குது, minus 2 இருக்குது, plus 1 இருக்குது, minus 1 இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வந்து plus 2வும் ஒரு பாயிண்ட் plus 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ plus 2 plus 1, இன்னொரு பாயிண்ட் plus 2, இன்னொரு பாயிண்ட் minus 2ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். So this is how we can connect it. சரி, இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போறது whether the stable or unstable equilibrium சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது. இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் we can go. So இப்போ x க்கு நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2. So second d square u by dx square. So from equation 1, equation 1 ல இருந்து நம்ம என்ன செய்றோம், நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணீங்கன்னா so what will be getting, it is 6xy. so இது first நம்ம will go for this x term, that is it is minus 6x. so minus 6x. அதே மாதிரி equation 2 ல இருந்து d square u by d y square which is equal to நமக்கு என்ன வரும், இங்க will be having 6y. இப்போ y க்கு நமக்கு என்னென்ன டேர்ம் இருக்குது, we have two points என்னென்ன இருக்குது, x க்கு 2 இருக்குது, y க்கு 2 இருக்குது. so செக் பண்ணலாமா, ஃபர்ஸ்ட் இது ஈக்குவேஷன் 3 எடுத்துக்கலாம், இது ஈக்குவேஷன் 4 எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஈக்குவேஷன் 3, so 3 என்ன சொல்றோம், பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா +2 -2, பாயிண்ட்ஸ் என்னது +2 -2, that is -6. இப்போ +2 க்கு -6 into +2 is equal to என்னவா இருக்கு, it is 0. so minus 6 2s are 12, -12 is less than 0. less than 0 ஆனது unstable. இப்போ -2 க்கு எடுத்தாக்கா -6 into -2 which is equal to 0 or 12 is greater than 0. அப்ப it is stable. இப்போ அதே மாதிரி y க்கு எடுத்துக்கலாம். so what is this equation, 4 6y
ஸோ 6y is equal to இப்போ இதுக்கு என்னன்னா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா +1 -1. So we will take it as +1. 6y is equal to 0 or 6 into +1 is equal to 0 or 6 is greater than 0. அப்படின்னா it is stable equilibrium. இப்போ -1க்கு போடுவோம். -1க்குனா 6 into -1 is equal to 0 or -6 is less than 0. அப்ப என்னது unstable equilibrium. ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ல நமக்கு ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் அதோட பொசிஷன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது எந்த இடத்துல ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.